So what is the USP, Bookbar's USP? तर रुशादचा आन्सर आहे फ्री वायफाय. अच्छा, yeah. Maybe I'm like a dark roast which I like Good one. being extracted and being put in a pour over. So all the fine parts are now coming out. Right. जसं पुण्याचा हा टिपिकल शब्द आहे, माती खाऊनच खूप माती खाल्ली, खूप जास्ती. I was very clear on what I don't want to do now. I may still not know what I really want to do. ठीक आहे ना, but जे नको आहे ते जर But I'm माहिती very असेल, clear on what I don't want to do. For us as a brand, the customer coming every day repeat value, is the award. We all ना ना चाइल्डहुड कुठेतरी एक स्वप्न होतं की कॉफी शॉप असावं आपलं. हे खूप आलं. What about you? Like what coffee do you like? Oh my god. We'll flip the you become the I become the host. किंसुगी म्हणतो ना आपण, तसं मला खूप फील होतं की वी ब्रेक, देन अगेन वी फिल द डस्ट, देन वी ट्राय टू क्रिएट समथिंग इवन मोर ब्युटिफुल. सो you got to break some eggs to make an omelette. Absolutely. कोणाला स्ट्रॉंग एक्सप्रेसो आवडते तर कोणाला मिल्की कॅपेचिनो. एखादा पोरोवर ट्राय करतो तर दुसरा कोणीतरी अफगातो. कोणाला तरी साधी घरचीच कॉफी हवी असते तर एखादा म्हणतो मला फिल्टर कॉफी हवी आहे. कॉफी सगळ्यांसाठी एकच असते हो, पण तिचा अर्थ प्रत्येकासाठी वेगळा असतो. कॉफीसारखंच पुस्तकांचंही आहे. जशी कॉफी प्रत्येकजण वेगळी निवडतो तसंच पुस्तकांशीही प्रत्येकाचं नातं वेगळं असतं. आजच्या या डिजिटल जगात जिथे पानं हळूहळू गायब होत आहेत तिथे पुस्तकं आपल्यासाठी नेमकी काय असतात? कुणासाठी जुन्या आठवणींची साथ तर एखाद्याच्या कठीण काळातला आधार. कुणासाठी स्वतःशीच शांतपणे बोलायची एक हक्काची जागा. माझ्या घराजवळच एक अशीच जागा मला एक दिवस सहज सापडली आणि आत पाऊल टाकताच असं वाटलं की आपण इथे आधीही कधीतरी येऊन गेलो आहे. एक घरचं वाटणारं वातावरण. कुठलीही घाई नाही, कुठलाही दिखावा नाही, पण तरीही काहीतरी आहे जे तुम्हाला पुन्हा पुन्हा तिकडे ओढेल. अशीच माझी ओळख झाली बुकबारशी. आजच्या या भागात मी संवाद साधतेय बुकबारचे को फाउंडर अवनीश गाडगीळ यांच्याबरोबर. ह्या गप्पांमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत की अवनीश आणि त्यांचे पार्टनर रुशाद वाडिया यांनी बुकबारची सुरुवात कशी केली आणि कॉफी आणि पुस्तकांच्या पलीकडे जाऊन ही जागा प्रत्येकाला आपलीशी का वाटते. कॉफीचा एक घोट आणि पुस्तकाचं एक पान कधीकधी ना एवढंच पुरेसं असतं आणि जेव्हा ह्या दोन गोष्टी एकत्र येतात तेव्हा बुकबार सारखी एक जागा तयार होते. तर आता वेळ न घालवता या सुंदर संवादाला सुरुवात करूयात. Hello everyone. I came for the coffee and stayed for the stories because some places are meant to be felt and not rushed, and Bookbar was one such place. I came once and then I kept coming, and today on Passion to Profession we have with us Avnish Gadgil. He's one of the co-founders of Bookbar. Hello Avnish. Thank you. Hello. Thank you for. So happy to have you here. Yeah. Happy to be here. Looking forward to this conversation. Yes. And it's so good that I've seen you come regularly, yeah. So yeah, Great. happy to be here. Lovely. So Avnish बद्दल सांगायचं झालं तर lot of achievements, lot of great things that you have done, but we would like to hear from you. तू जर आमच्या ऑडियन्सला सांगितलंस तरी बी ग्रेट. Achievements तर काही सांगणार नाही असे, पण I'll just give you an introduction. So I'm the co-founder of Bookbar. And this is my invisible partner Rushad Wadia. Hi Rushad. Hi Rushad. Nice to meet you. He usually doesn't come on podcasts. Yes. But so before Bookbar, I used to work at a experiential marketing event management company in Delhi for the last 15 years. So माझा तो background आहे. Okay. आणि त्याच्या आधी I've dabbled in a few things, but मी sports खेळायचो. So I used to play cricket for Maharashtra, also captain Maharashtra. So माझा That's what I was talking about, achievements. sports background आहे the first half of my life. And then obviously I went into marketing, events, branding, all of that. आणि मग last 3 वर्ष, so me and Rushad also started a online fitness apparel brand called as Good Indian. Good Indian, yes. आणि we did that for a year and a half. It's still there, it just paused. पण त्याच्यामध्ये मग Bookbar झालं. Okay. So this is exactly lovely. what my background is. Okay.
आणि आता मी हेच करतोय. Okay, so now full time you are looking after like. Yeah, we have And 3 Bookbarचे stores. तेच मी विचारणार होते की एक सुरू केलं तुम्ही and then you got such a great response that you opened up 3 in 1 year's time. Yes, आमचं first store was in Jan 2025 आणि we by Feb we were like wow, everyone booming. just I mean response was great. Yeah. People gave great feedback on coffee, on matcha, the entire community angle which we Correct, got. And we were like, you know what, the momentum is great, the timing is great. I think the city is ready for a reshuffle in terms बरोबर of आहे. culture. Correct. And then we opened Prabhat Road, Okay. which is the Bookbar Mini. So we have a sub brand called as Mini. So the idea is to get very interesting intimate spaces, small spaces, and we call it as Bookbar Mini. Correct. Same ethos, but a Okay. smaller space designed for that. Okay. And then after Prabhat Road, I think Prabhat Road was in April. Yeah. आणि मग FC Road was always on the map Yeah. because you have It's to the be hub, on no, FC म्हणजे Road. you have to be on FC Road. In Then you have all a the right- coffee shops are here. Correct. And of course Ferguson College College and crowds so much are, history yeah. on this road, right? So मग FC Road झालं. FC Road took a little time. त्याच्यामध्ये मिनी केलं आम्ही. बरं, okay. And I think June मध्ये FC चालू झालं. And here we are in Jan 2026. 3 book bars later and 3 many book more to bars come, la- I guess, right? आता? Yes, there's a lot in the Yeah. pipeline. I think the year has been fantastic. Correct, correct. Good response. People have appreciated the coffee. Yes. So a little bit about what we do. So we are out and out a specialty coffee house, a bookstore and pizza place. So when we say specialty coffee, we are sourcing from different farms across the country. We have a few roasters and we do some in-house roasting as well. So giving people the option to select from different roasts, educating them about coffee. We at Bookbar we always have this philosophy that come and express yourself Correct. through your coffee coffee, because yeah. coffee personal आहे, right? Correct. काही लोकांना ब्लॅक कॉफी आवडते, बरोबर. काही लोकांना मिल्क बेस्ड आवडते, काही लोकांना एक्सपेरिमेंट करायला प्रत्येकाची वेगळी आवडते. असते and the आणि combinations are very कसं आहे different. की युजली अमेरिकानोज वॉज द ओनली थिंग विच पीपल न्यू. Yeah. But now, since there is so much of awareness about coffee, pour overs, French press, Yeah, espresso shots, and Affogatos, like so many are like. yeah, and different beans flavors, like light roast, बरोबर. medium and dark. आणि तुम्हाला वेगवेगळे nuances, flavors, and coffee is such a nuanced thing, right? From the plant, from where it is planted, the whole process of drying it, of तुम्ही दही जसं लावता तसं ते फर्मेंट अच्छा, पण होतं काय काय फॉर फ्लेवर्स, Correct, मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी खूप असते. And from there it comes here, and then people can select the roast and express them. So when we say specialty coffee house, artisanal coffee is the right Yes, word. artisanal. We don't want to take this whole specialty thing. पण आर्टिसनल कॉफीमध्ये हेच आहे की यू हॅव ऑप्शन्स अँड वी कीप चेंजिंग आवर मेन्यू, वी कीप गेटिंग न्यू कॉफी. खूप लोक आम्हाला अप्रोच करतात, खूप रोस्टर्स अँड फार्म्स आता अप्रोच करतात. Nice. So that's coffee. A bookstore is something which, it's not necessarily a bookstore like a typical bookstore. Correct. We wanted to keep books as the experience part of Bookbar. Like a library come some Library, place that you can buy. not necessarily a library, Yeah. but we are sourcing pre-loved books. We take a lot of donation, and plus we have new books also. So the idea was to, bring back the culture of reading, give access to people with good books. Yeah. So कधी कधी कसं होतं की यार काय काय प्लेसेस मध्ये ती accessibility जाते, and we are like, we have books of all genres. Yeah, yeah. Oh, for gosh. kids also to like, Yeah. I've someone experienced that, so. absolutely. So that's where the bookstore angle Okay, comes into comes in, place. okay. And of course pizza is something which we are known for. Yeah. But with pizza we have other things also. So food is a very Yeah. important part Yes. of the experience. Correct. So largely Bookbar is more of a experience that we are giving to people. And that's, I guess, what people like. Totally. With the seating, with a lot of community events, with a lot of workshops, we truly integrate people in our business ethos. Yeah. From feedback to what they feel. Here people can sit
and we don't ask them Yeah, questions. you don't, Like, and you come for a just, coffee, you come to read. Correct. We I've have seen so many vinyls. people working, meetings. We have a typewriter, everything, yeah. so people across the board, Correct, across correct. genres, come here and do what they feel like doing. म्हणते एक एक्सटेन्शन ऑफ आवर होम असा एक फील खूप येतो इथे आलं की Correct. अँड दॅट इज अ So necessarily, both me and Rushad, and of course with the team also, it was like a place where we just wanted to hang out करेक्ट for स्वतःसाठी ourselves. सुरू केलेलं आहे बट And नाव मग इट्स एक्सपॅन्डेड you enjoy it, and that reflects, करेक्ट right? करेक्ट So that's primarily what we were doing. ओके मला अजून एक असा प्रश्न आहे की पुणे 4चा एरिया तुम्ही मस्त पेनिट्रेट केला विच इज अ डिफिकल्ट मार्केट टू कॅप्चर कारण यू नो हाऊ इट इज ओव्हर हिअर चहाचं पण कल्चर आहे त्याच्यात कॉफी कल्चर आता तुम्ही इंट्रोड्यूस केली वर गेटिंग अ ग्रेट रिस्पॉन्स सो हाऊ हॅज दॅट बीन See, चहाचा कल्चर कधीच जाणार नाही. जाणार नाही आहेच I personally cannot start my day without Yeah, tea. tea. Okay, you need that घरचा चहा, Yes. and especially Pune char. पुणे 4 म्हणून We're born and brought up that way. Yeah. So there is no substitution. It is an add-on. करेक्ट आणि वन थिंग विच वी रिअलाइज पुणे 4 असो किंवा कुठलाही भाग असो किंवा कुठेही जाऊ आम्ही ॲट द एंड ऑफ द डे तुम्ही काय एक्सपिरियन्स सेल करताय तुमची क्वालिटी कन्सिस्टन्सी ऑल ॲस्पेक्ट्समध्ये ही फार इम्पॉर्टंट आहे आय थिंक वेन यू टिक दोज बॉक्सेस नो दॅट्स लाईक अ बेअर मिनिमम आजकाल बेअर मिनिमम हा शब्द खूप टॅग इज फ्लोटिंग अराउंड रिलेशनशिप्सच्या संदर्भात खूप वापरला जातो Correct. पण बेअर मिनिमम इज देअर फॉर इन हॉस्पिटॅलिटी ऑल्सो Okay. इट्स नॉट जस्ट फॉर अ रिलेशनशिप Wow, okay. यू हॅव टू have certain boxes ticked, quality, service, Correct. Somebody can come for the first time and somebody can come for the 100th time. Both need to feel the same. राईट That's where we are like, okay, you know what, we're doing something right. And that's what I think we as a team, all departments strive for. आणि ऑफकोर्स यू नीड टू हॅव अ डिफरन्शिएटेड एक्सपिरियन्स ऑल्सो राईट सो पुणे 4 मध्ये मे बी ते एक नवीन Correct. ॲस्पेक्ट आला या सो व्हॉट इज अ USP बुक बारचा USP तर ऋषादचा आन्सर आहे फ्री वायफाय अच्छा या पण फार इंटरेस्टिंग आन्सर आहे कारण की आम्ही एका पॉडकास्टमध्ये होतो आणि Okay. मी मार्केटिंग च्या बॅकग्राऊंडमध्ये सो माझी स्किल तयार होती राईट पण मी ऋषादकडे बघितलं आणि तो म्हणला Hi, Rushad. To keep की reminding. फ्री वायफाय Yeah. पण इंटरेस्टिंग आहे कारण काय हो वायफाय फ्री असणं आणि चांगलं वायफाय असणं फार इम्पॉर्टंट इट्स पॉवरफुल वायफाय फ्री मध्ये आणि वी डोंट चार्ज फॉर इट You let people sit for hours and nobody comes and disturbs nobody you. comes and disturbs you. Yeah. So USP म्हणलं तर like bunch of things. I think the experience wherein you can come and express what you're feeling today, Yeah. not just through coffee. Like आज मी नुसतं आलोय बसायला. I have nothing to do. Yeah. I'll just take a book, take my coffee, or just listen to a vinyl, or eat something. So you can get so many aspects and come and express what you're feeling today. Exactly. And I think the community part where we do so many events, we take thought leadership on truly wanting to educate people, bring in different genres together, Okay. have people participate, inclusivity हे फार एक Yes. important गोष्ट आहे आणि as you rightly said, it just feels like an extension of Yeah. your home. Hierarchyच नाही आहे. नाहीच आहे करेक्ट आहे So I think all these factors, small factors. and every time I build walk to in I the- don't feel like a customer I USP. feel a part of the whole experience And आम्ही तसंच स्ट्राईव्ह करतोय राईट लिटरली टेकिंग स्मॉल aspects and then tying them nicely. lovely आणि प्लस आय फील आमचं स्टोरी टेलिंग जे आहे सोशल मीडियावर Yes. जे आमचे टीम्स करतात करेक्ट इट इज व्हेरी ओरिजिनल अँड ऑथेंटिक व्हॉइस लाईक आम्हीच बोलतो आम्हाला जे वाटतं ते बोलतो Correct, correct. इट इज नॉट टू tailored or doctored in Correct. such a yeah, of course you need to have the aesthetic in place, right? I don't mean to say that yeah you but it's very much from the soul but So it's from like the feel soul, येतो. Correct. and ती honesty ना ती रिफ्लेक्ट होते Right. कारण काय ॲट द एंड ऑफ द डे ट्रस्ट फॅक्टर ब्रँड एक्सपिरियन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे Correct. आणि तो ट्रस्ट कधी येईल जेव्हा तुमची जी मॅनेजमेंट आहे ती सेम व्हॉइसनी बोलेल Correct. तुमचा जो सर्व्हिस स्टाफ आहे तो पण सेम व्हॉइसनी बोलेल बरोबर तरच तो ट्रस्ट फॅक्टर रिटेन होईल राईट yes इट्स ट्रू फॉर एनी बिझनेस ॲक्च्युली absolutely
सो हे सगळं आम्ही जेव्हा मांडतो ना तेव्हा मग ती USP निघून येते. ओके. So far so good. Very good. I mean, it can always change and we always have to pivot, right? So आतापर्यंत हे आहे आणि we are really enjoying it. मस्त. आणि आता बुकबार बद्दल आपण बोललो, बट अवनीश ॲज अ ह्युमन बिंग, मला काय जाणून घ्यायचं आहे की आपल्या आयुष्यामध्ये चढ उतार येतात, खूप अप्स अँड डाऊन्स असतात. हाऊ हॅज दॅट मेड यू टू स्टार्ट दिस? लाईक आय एम शुअर द एक्सपिरियन्सेस मस्ट हॅव हेल्प्ड. Well, that's a very difficult question to answer. But see, I feel no that everything what you do in your life no adds up to a point where you consolidate and you use all those experiences, whether it is a failure, whether it is a success, to kind of extend that learning and believe more in yourself as a conviction. तुम्ही काही करा, करेक्ट. तुमचं कन्व्हिक्शन फार स्ट्रॉंग पाहिजे बरोबर. आणि यू नीड टू मीट युअर सेल्फ फॉर दॅट. Yes. सो आय थिंक I have been fortunate to have experienced so many diverse things because of my earlier work. To work in an industry where I traveled a lot, met people from all different aspects and genres of life, different age groups, bringing culture, understanding taste, understanding. मी स्वतः 3 वर्ष कॅफेमध्ये ऑपरेट केलंय ॲज अ फ्रीलान्सर और ॲज वर्क फ्रॉम होम. टू अंडरस्टँड ऑल ऑफ दॅट प्लस स्पोर्ट आय फील डेफिनेटली गिव्स मी दॅट फॅक्ट दॅट यू वर द कॅप्टन, मग तुला लीडरशिप, आय टीम थिंक सगळं. लीडरशिप एक इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट आहे. क्रिकेट taught me to fight it out, especially test matches, right? तुम्ही फर्स्ट डेला टेस्ट मॅच कधी जिंकू शकत नाही. तुमच्या 4th डेला पण गोष्टी बदलू शकतात, 5th डेला पण बदलू शकतात, राईट? सो तसंच आहे बिझनेसच्या ॲस्पेक्टमध्ये. अँड आय थिंक उत्तार तसं बघितलं तर आय हॅव स्पोकन अबाउट दिस बिफोर की 3 years बॅक आय वॉज डायग्नोज विथ अ हिप कंडिशन. आय हॅव समथिंग कॉल्ड ॲज AVN, विच इज एव्हॅस्क्युलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप. लार्जली काय असतं की तुमच्या हिप बोनवर तुमचं ब्लड सप्लाय जातं. सो तुमचा फेमर आहे ते बॉल सॉकेट असं असतं, राईट? सो बिकॉज ऑफ दॅट युअर bone starts degenerating and then it usually collapses. So I got diagnosed with that 3 years. मी गुरगावमध्ये राहायचो. And त्याच्यानी whole life changed. Like I had to move back to Pune. Whole trajectory suddenly goes. And it took a good 3 years to fight this injury, understand the importance of discipline, small things doing to be done consistently, and the humility part. So as I said, ki all those things you add up and then they just sit very nicely where you feel so centered. Absolutely. And that shows in your conduct, that shows in the relationships you make, the businesses you approach, your work, how you want to live your day. Correct. And the whole idea of curiosity, like I'm a very curious person. Like I love to observe, I love to learn, and I also make music as my passion. Great. So हे सगळं मांडून wearing too many hats now, so but so it all comes together and then it all comes together. So I think you asked me how I'm Avnish as a person, as a human. I guess that is so it's what like I can coffee चे कसे combinations असतात तसं, little bit of this, little bit of that, sprinkled with some things. Everything is layered in life, right? And you need to extract it the right way according to the situation you are in. So maybe I'm like a dark roast, which I like. Good one. Being extracted and being put in a pour over. So all the fine parts are now coming out. Right. So yeah. Beautiful. हे मी का स्पेसिफिकली विचारलं कारण द यंगस्टर्स हू वॉच लाईक दीज पॉडकास्ट दे फील की यार एव्हरीथिंग इज हंकी डोरी. ह्याचं छानच चाललं होतं ना की क्रिकेटचा टीमचा कॅप्टन होता, मग तो ही वॉज वर्किंग इन मार्केटिंग दिस थिंग, सगळं छान चाललं होतं. नाव ही स्टार्टेड द कॅफे. सो दे डोंट अंडरस्टँड दॅट बिहाइंड द छान चाललेलं देर आर सो मेनी लेयर्स, सो मेनी थिंग्स दॅट यू हॅड टू सरपास टू रीच युअर. सी आय थिंक छान आणि वाईट हे फार सब्जेक्टिव्ह आहे. ठीक आहे. मी 10 वर्ष एकटं राहिलो. आय थिंक एव्हरीवन शुड लिव्ह ऑन देअर ओन, राईट? आणि एव्हरीवन शुड वर्क. ऑफकोर्स इफ यू आर अन ऑन्टरप्रेनर अँड इफ यू हॅव दी ऑपॉर्च्युनिटी, तुमच्या फॅमिली बिझनेस असला तर डेफिनेटली.
But I think at some point, no, everyone should get some work experience. Yes. Go out there. तुम्ही नदीच्या मध्ये किंवा समुद्राच्या मध्ये तुम्ही यू नीड टू बी थ्रोन इन द माय डीपेस्ट डॅड एंड ऑलवेज सेज दॅट इज लाईक पाण्यात फेकल्याशिवाय तुम्हाला जरा पोहणं शिकू पल्स घ्या ना जरा काय चाललंय लोक कशी वागतात Correct. डेडलाईन प्रेशर yes. ओनरशिप राईट आय थिंक ओनरशिप हे किती अंडरस्टेटेड आहे हे शिकणं स्पेशली when you are working out, Yeah. when you're staying on your own, when you're taking decisions for your own, and त्या डिसिजनची अकाउंटेबिलिटी करेक्ट हे फार इम्पॉर्टंट होतं. सो ऑफकोर्स यार आय मीन पीपल सी अँड फॉर एनी वन फॉर दॅट मॅटर सक्सेसचा फसाड फार छान दिसतो खरंच आणि दिस इज अ मोस्ट क्लिशेड थिंग पण त्याच्या मागचे जे गोष्टी असतात करेक्ट करेक्ट ते टिप ऑफ द आइसबर्गची जशी and everyone has to go through it on their own for see their that and you don't journey. see the whatever we've gone through. सो हे आहे ना म्हणजे जसं पुण्याचा हा टिपिकल शब्द आहे माती खाऊनच खूप माती खाल्ली खूप जास्त माती खाल्ल्यानंतर तुम्ही अजून चांगले त्यातनं हे होत आय थिंक पण ठीक आहे माती खाणं पण ते खाल्ल्यानेच तुम्ही शिकता आय थिंक जर सगळं छान छान असेल तर यू डोंट एक्सपिरियन्स शेण नाही खायचं माती खाऊ शकलं people are going to identify so much with this पण सी ॲट द एंड ऑफ द डे your life experience is going to teach you something or the other, and no matter which phase you are in, you are going to, there is going to be some obstacle, there is going to be some problem, of course. आणि तुम्हाला काय चॉईस काय You have to go through it. Can't do No? anything, Yeah, no? you have to go through it. So might as well go in a. सो हो स्पेशली माझं इंजरीचा टाइम वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट Yeah. आणि आय डोंट स्पीक अबाउट इट अ लॉट Okay. बट दॅट हेल्प मी यू नो अंडरस्टँड हेल्थ Yeah. The fitness, importance of- lifestyle. yeah. I was very clear on what I don't want to do now. I may Okay, still not that is know a what good I thing, I really want to do, ठीक आहे ना पण जे नको आहे ते जर but I'm माहिती very असेल clear तर on what I don't yeah, want to yeah, do. Right? हे पण इम्पॉर्टंट आहे. Yes. सारखं आपल्याला काय पाहिजे आणि या पर्स्यूट मध्ये आपण Correct, जातो correct. ते नाही मे बी कळत. Correct आहे. पण काय नाही पाहिजे हे माहिती असणं हे जास्त पण इम्पॉर्टंट आहे महत्त्वाचं कारण की ते एलिमिनेशन सारखं आहे तुम्ही कुठलाही कॅटची एक्झाम किंवा ते सगळे एवढे सिमिलर आन्सर्स असतात सो युजली यू अप्रोच द क्वेश्चन बाय एलिमिनेटिंग Yeah. व्हॉट इज नॉट देअर Correct. अँड देन लाईक हॅव्हिंग Yeah. ओनली वन ऑर टू टू चूज फ्रॉम सो इट बिकम इझी. सो दॅट वॉज वेन माय मॉम आस्क्ड मी कुठल्या स्ट्रीम मध्ये मला हे नको आहे हे मला माहिती आहे आता काय हवंय ते आपण नंतर बघू. So I knew this. yeah, Nice. and our patience. I think today we are in a The living in a reach, world of ह्याच्यामध्ये, instant yeah, of course. attention Gratification, span and attention. gratification and all that. I mean, all these are सगळं very लगेच हवंय. people know this. Yeah, yeah. ठीक आहे हे मी जे बोलतो ना हे मी पण खूप पॉडकास्ट अरे आपण मध्ये ऐकलंय लोकांना माहिती आणि आहे, बरंच but- काही केलंय सो बट तुम्हाला ते यू हॅव टू गो थ्रू Yeah, दॅट yeah. मोशन टू रिअलाइज व्हॉट इट इज राईट. सो या ओके नाईस. दॅट आणि अजून एक विचारायचं होतं म्हणजे मी खूप कॅफेजमध्ये आता बघते की एव्हरीवन इज विनिंग अवॉर्ड्स आय वोंट नेम देम बट अवॉर्ड मिळते हे मिळते असं सगळं चालू आहे. सो See, to be very honest, Yeah. no, for us as a brand, the customer coming every day The repeat repeatedly value, is yeah. the award. सुपर या सो Okay? I mean, I know I sound like Amir Khan who refused to take any award and not come for the award functions, but no, I think award and all is great. A lot of people ask us की अरे why you apply here, apply there, and लावले जातात नाही, त्याची इकडे पण जागा असते. करेक्ट ठीक आहे कोणीतरी समोरनं येऊन देणार of असलं तर course. काहीच प्रॉब्लेम नाही Correct आहे. ठीक आहे मला नाही घ्यायचंय ते हो हो राईट आणि यार द लव्ह वी गेट द फीडबॅक वी गेट सीइंग पीपल यू नो से दॅट यू नो वी फाउंड अ होम ॲट बुकबार येस इट्स सिरियसली व्हेरी ग्रॅटिफाईंग यू नो व्हेरी ग्रॅटिफाईंग करेक्ट अँड यू कांट बाय दॅट या या You यू can कॅन बाय only दॅट earn it. येस and earning that no is I आय think थिंक इट्स बेटर दॅन ऑल दी अवॉर्ड्स पुट टुगेदर any day खरंच खरंच any day and yeah so that's Okay. what we stand on. Great. That's the stance. And how does the future look like before we wrap up आम्हाला आवडेल समजायला Future looks like a lot of lot of caffeine. more yeah book bars looking at expansion No, I think there are two things to this, right? One is the future of experiential cafes, of coffee, of integrated community correct. experiences.
um, is great. Yeah. You know, people don't mind paying extra, Yeah, but of they course. want a wholesome experience. I think the word is wholesome, right? Wholesome, yeah. So as a trend, as how we are moving, how cities are evolving, how the Gen Z is kind of wanting to experience, and I just don't want to bucket it at Gen Z. Yeah, It yeah. would be All- millennials, and today, no, the hierarchy there is also changed. Okay. Everyone wants to hang out with everyone because there is so much of cross cultural Cross, yeah, learning, and it's that much more interesting, right? So that culture very promising. Coffee very promising. Yes. Coffee as a discoverability, as a social angle, shareability on Instagram, yeah. and socials of course make It absolutely, I very think it important, boosts right? Like the you want to whole- be in such places, you want to click pictures, you want to show people that this is my extension of Yeah. my personality, Yeah. right? That will never go. So that's one part of it, and of course with Bookbar, I think, see, I don't want to go too ahead of ourselves. One step One- at a time, yeah, one one store step at a at a time. time is But always- yes, we 2026 we are looking forward to very interesting things happening. Okay, There great. are some stores lined up. Okay. Very good coffee programs coming in. As I told you, matcha is also something which has Yeah, ticked the yeah. box, and we've Correct, got great feedback on it. Okay. Lot of music which is going to happen. Wow. Lot of conversation with authors, book launches, Correct. deeper into the whole literature aspect of it, Correct. and truly, redefine the culture, subculture. I won't say culture because yeah. culture is a macro word, but Correct, a correct. subculture, to keep moving that wheel forward, and to give people this experiences is Correct. what the future looks like. तुम्ही नुसतं कॉफी शॉप असं नाही ठेवलं. देर आर सो मेनी थिंग्स, ॲक्टिव्हिटीज होत असतात, इंटरव्ह्यूज होत असतात, एक्सपिरियन्सेस, एज्युकेशन, सगळं अंडर दॅट अम्ब्रेला. आय फील की देर इज समथिंग फॉर एव्हरी वन हिअर. There is something for everyone, and still we will always be a coffee forward place. करेक्ट. We never want to move away from Away from that, that yeah. aspect. The कारण कधी primary- कधी ना तुम्ही एवढ्या गोष्टी करताना तुमचे लेन्स correct, बदलत राहतात, correct. आणि मग यू बिकम व्हॉट इज द आयडेंटिटी यू वॉन्ट टू स्टँड फॉर, और हू आर व्हॉट इज युअर बरोबर, आयडेंटिटी. yes, सो कॉफी Correct. specialty Coffee coffee, is first and then want everything to follows. keep going deeper with it. Right. We love coffee, Yeah. and that will never change. Okay. And the books part of it. Okay, great. Because so these two verticals remain, very and then very everything important, very clear in our vision, and then comes everything else as an experience. comes. Okay. So this is what we want to keep moving forward, and it's so amazing that we've got so many people asking for franchises. Yeah, कारण and it's very gratifying. तोच पुढचा क्वेश्चन होता माझा की People किती रिक्वेस्ट आल्या तुम्हाला. request येणार ना. वी ऑल नाही ना, चाइल्डहुड कुठेतरी एक स्वप्न होतं की कॉफी शॉप असावं आपलं. हे खूप आलं. Everyone has- हे खूप माझं पण आलं. होतं सेम. आय वॉज लाईक वाव यार, एव्हरीवन ड्रीम्ड ऑफ हॅव्हिंग अ कॉफी शॉप ऑफ देअर ओन. So फ्रँचायझीचे फ्रँचायसी येतात, म्हणजे feedback अवॉर्ड येतो. सारखंच झालं तुमच्यासाठी की पीपल समोर हो, मैं येऊन विचारतायत लोक, आय थिंक व्हॉट आय कॅन टेक बॅक फ्रॉम दिस इज Yeah. पीपल, इट इज रिलेटेबल. तुम्हाला काही रिलेट झालं ना हो. तरच तुम्ही त्याला अटॅच होता, Correct. राईट? सो आय थिंक दॅट रिअली वर्क्स व्हेरी नाईसली. ओके. Yeah, I mean that's how Great. 2026. I don't want to go ahead, Yeah, as I yeah, said, like absolutely. 2027, 28. Macro vision आहे आमच्या डोक्यात. करेक्ट. व्हेरी गुड. We all want to grow. We want to deepen not just in this city, but give this experience. Friends to others as feedback बाहेरनं पण आलं. करेक्ट. I won't tell you. I won't what I say. I won't lie about Yeah. this. की बँगलोर, बॉम्बे अँड दिल्लीवरनं लोक जेव्हा येतात तेव्हा म्हणतात की बुकबार एक्सपिरियन्स करूनच जायचंय पुण्यात. व्हेरी गुड. हा एक सुंदर ग्रॅटिफिकेशन आहे, अँड दॅट कम्स, you can't buy something like Correct, this. You have to give a good product, you have to sell a good experience, and then only people from outside पुण्यात get आता कसं Pune. झालंय, चितळे किंवा असे काही ब्रँड्स आहेत जे सगळे म्हणतात गेलात की चितळेची बाकरवडी. तसं मला आता Absolutely. खूप वाटतंय की फारच बेबी होत आता. बट स्टील ठीक यू नो आहे, दॅट पण एक्सपिरियन्स इज ॲटलिस्ट वी हॅव प्लांटेड दॅट सीड. करेक्ट. ठीक आहे, सो त्या सीडला ते तुम्हाला हळूहळू वॉटर आता grow करायला होताना लागतं, तुम्हाला दिसतंय. केअर घ्यायला लागतं, तर का नाही होणार यार, 100%. राईट? करेक्ट. कुठलीही गोष्ट माझ्याप्रमाणे इफ यू टेक Correct. केअर ऑफ इट, it will grow. या. And of course, luck and other aspects come into play. But But largely, the hard work 70-80% and understanding the pulse.
हे is दोन very गोष्टी तुम्ही important. खूप छान आयडेंटिफाय केलेल्या आहेत. So yeah, that is Okay. what the future is. Great. And before we sum up, I want to know which is your favorite coffee and which is your favorite book. दोन गोष्टी जे बुक बारला डिफाईन करतात. See, my favorite coffee is I love the Vienna roast. So Vienna roast म्हणजे सर्वात darkest roast. ओके. So Vienna त्याला म्हणतात coffee roasting world मध्ये. ओके ओके It is a very dark boiled coffee. It is usually a pour over. ओके. So that's my first coffee. It is just coffee. There is no Acha. flavor or Correct, no correct. citrus or floral note. Correct. It is what coffee Coffee म्हणजे is like. coffeeच आहे ती. Yes. Okay. And sometimes I do have a oat milk cappuccino. Yeah, okay. I think I dabble between both. Okay. So it's not one favorite. There are two. Favorite book? हां म्हणजे Well, see, I'm a Lord of the Rings fan. ओके. वाव. A lot of, especially Kothrood has a very Lord of the Rings integration. Okay. So Lord of the Rings is my favorite book. It will be my favorite movie. I'm personally attached to that. So yeah, I don't know which other book. I think Kite Runner is something which really Yeah. moved me a lot. Exactly. That will always be Absolutely. in one of my recommended books. And I read a book last year. It was called as Hunam Dong Coffee Shop or something. Okay. It's a Korean place, and it's also around centered around a coffee shop. Okay. Like what happens in a coffee shop. So do It's they a have like fiction. short stories or something? No, like it's a that? proper Okay. fiction. It's a novel. Okay, okay. Hunam Dong. Acha. I forgot the title, Okay. and that was a beautiful book. Yeah, okay. Of course, the Murakami's very interesting writing. That is something which. ठीक आहे. So I एक बुक like- सांगणं अवघड असतं. So I know की we all have Oh, like पण 5 favorites. माझा एक बुक असतं तर Lord of the Rings. Rings Like, लाच देतेस ना तू? Okay. once you get into that world of Yeah, Lord yeah, of the yeah. Rings, it's very difficult Correct, to come correct, out of correct. it. So, what about you? Like, what coffee do you like? Oh my god. So We'll flip the. Yeah. You So become I the. like the, I become the host. Great, okay. So cappuccino is what I used to like कारण आधी माहितीच नव्हतं कॉफी काय असते. Then we got a coffee machine at home and then we started exploring. Then I started making. So we have that option that you can put your own coffee कशी पाहिजे. So मग त्याच्यात एक्सप्रेसो पण किती डार्क त्याचं हे हवं आहे. So we can all put it in that. So then माझी medium roast espresso is something that I really like and I Right. love the spice latte over here. Like, Oh, really? It's very good. The cinnamon Right. one. So that's one of our specials. Loved it. It comes under the whole signature beverages. And तेच मी तुला सांगितलं ना की आम्ही सिग्नेचर मेन्यूमध्ये एवढं छान परम्युटेशन कॉम्बिनेशन Correct. केलं बिकॉज वी हॅव आर इन आवर सिरप्स आर बरिस्टाज आर ट्रेंड Yeah. द प्रेझेंटेशन इज अ सर्टन वे and Spiced 101 is a Correct, part of Spiced that 101, and yeah. it's something which people have really appreciated. Yeah, I've really liked Glad it. you Like liked 2-3 times I came and I'm like, I want that, I want that. So No, but as someone who you were born and brought up here, Yeah. and again I know we've spoken about this. You like tea, yeah, tea Right, is something but- that I wake up to. but And your point of view on something like this? So काय झालं की आतापर्यंत चहाशिवाय माहितीच नव्हतं काय टिल 5 years बॅक आय एम व्हेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. आणि कॉफी म्हणजे काय हेझलनट कॅपिचिनो किंवा कॅपिचिनो पर्यंतच उडी होती. नंतर गोष्टी समजायला लागल्या काय असते कॉफी. देन आय स्टार्टेड विजिटिंग डिफरंट कॉफी हाऊसेस. एखादं आवडलं की तिथे जायचे मी जास्त. आणि आता मला असं वाटतं की एव्हरी टाईम आय लाईक टू ट्राय समथिंग न्यू बट दिस इज वन प्लेस वेर आय केप्ट कमिंग. सो मला ते लक्षात आलं की कॉफी कल्चरात असं सीप इन झालं आहे. सो चहा इज देअर बट द कॉफी इज ऑल्सो वी लाईक टू एक्सपेरिमेंट अँड ट्राय आउट. आणि आपण ट्रॅव्हल करतो ना तेव्हा वेन वी गो टू युरोप वी ऑलवेज मेक अ पॉईंट की त्यांचे जे छोटे छोटे कॉफी शॉप्स असतात तिथे जायचं किंवा ट्राय आउट देअर ओरिजिनल फ्लेवर्स. सो त्याच्यामुळे पण असं वाटतं की इथे काय वेगळं आहे ते आपण ट्राय करू. Lovely, Mix of- great. एनी मेसेज दॅट यू वुड लाईक टू I think come to the Come cafe. to Yeah. सगळ्या We've got so areas मध्ये many उघडलंय things मी there. आता. Explore the menu. Yeah. Have coffee, have tea, have matcha. Yes. Read a book. Listen to music. Yeah. Just come and enjoy. Just have fun. Yeah. Wake up in a good mood and go to sleep in a good Yes. mood. At the end of the ते day. कोणीतरी म्हणायचं ना, सलमान मला माहित नाही खानचं हे सगळं all what we speak is somewhere borrowed yeah, from yeah. someone. Of course. Right? So yeah, at the end of the day, YOLO. Yeah, but I know this is cliche, but thanks. Your journey is really inspiring. आणि ह्याच्यातनं
किंसुगी म्हणतो ना आपण तसं मला खूप फील होतं की यू नो वी ब्रेक देन अगेन वी फिल द डस्ट देन वी ट्राय टू क्रिएट समथिंग इवन मोर Well, ब्युटिफुल सो you gotta break some eggs to make an omelette, right? करेक्ट सगळ्यांसाठी हा What मेसेज आहे की you don't break give up. muscle, have protein, your Yeah, muscle yeah, is going to of course. become bigger. So Correct. breaking is good, Yeah. but breaking with the right experience is what we need to do. Correct. Thank you so much for Pleasure with us being on today. this podcast, Yes. and looking forward Absolutely, to and all the seeing you best and every day. congratulations. Thank you. Thank you. Bye.